Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good morning. I bid to all students. So, sir will be continuing what have been taught by teacher Azwa lah. I will cover from 5.4 until 5.6. So, for 5.4, hydrogen bond, 5.5, dative bond, and for 5.6 is metallic bond. So, I know, saya tahu this is quite new in your syllabus, but don't worry too much sebab it just touch on surface. Dia tidak begitu terperinci detail. Okay? So, for 5.4, hydrogen bond, so at the end of the lesson, what I would like you guys to know is you guys should be able to explain dengan example the formations of hydrogen bonds, and then you need to explain the effect of the hydrogen bond on physical properties of substance. So jom kita masuk. Alright, so before start with hydrogen bond, I have a few questions to trigger your morning today. The first one, have you ever wondered, why an iceberg yang thousand of tons tu, yang berat dia bertons tu, is able to float on the surface of the water? Why? And then have you ever heard about the bulletproof name Kevlar? Why most of the army or police use Kevlar to defend themselves from the bullet? Kenapa benda ni dia boleh tahan bullet daripada menembusi baju tersebut? Why? So this is one of the example and phenomena that use the concept of hydrogen bond. That's why we need to understand, the formation of hydrogen bond. What is hydrogen bond? How hydrogen bond happen? So dalam chemistry, actually, forces of attraction can be divided into two types: intramolecular and intermolecular. Dia macam bila kita buat perlawanan rugby, so kita ada intra-school, kita ada inter-school. Intra-school tu adalah perlawanan dalam sekolah. Inter-school di antara sekolah. So macam tu juga dengan intramolecular dengan intermolecular. Intra itu dalaman, intermolecular antara sesama molekul ataupun atom di luar tu. Okay? So hydrogen the huge difference between intramolecular dengan intermolecular forces ni, actually intramolecular ni dia lagi stronger forces of attraction compared to intermolecular sebab di dalaman kan. Alright. But untuk hydrogen bond, intermolecular forces ni ada few types, and then one of the strongest one adalah hydrogen bond. So that's why hydrogen bond ini dia adalah one of the strongest intermolecular forces of interaction. Okay? So, how does hydrogen bond happen? So, hydrogen bond ini dia adalah attraction forces between wajib hydrogen atoms, nama lagi hydrogen bond, antara hydrogen atom dengan high electronegativity atom. Normally, high electronegativity atom datang daripada group mana? Group halogen bahkan, tapi mostly group non-metal memang mempunyai electronegativity. Example one yang paling tinggi, the highest electronegativity is fluorine. Maksudnya bila mana ada attraction between hydrogen bond dengan high electronegativity atom such as nitrogen, oxygen, fluorine, ataupun fluorine dengan nitrogen, so ini yang kita consider dia sebagai hydrogen bond. So as you can see in the water molecule, so itu water molecule. So the red one represent oxygen atom, and then the H1, the H represent hydrogen atom. Kenapa ada delta positif dengan delta negatif tu? Itu menandakan bahawa oxygen atom tu is more electronegative than hydrogen atom. And then if we look at detail, the bond between oxygen and hydrogen bond, as you can see here, alright, so the hydrogen bonds occurs between the high electronegativity atom, which is oxygen, and then between hydrogen. But
in the molecule itself, alright, oksigen dengan hidrogen itu share elektron. Okay, kamu sudah belajar benda ni, share elektron. Hidrogen dengan oksigen itu dia share electrons. This is covalent bond. Kamu kena pandai kamu kena pandai differentiate. Tetapi between those molecule, antara satu molekul air, water, dengan molekul air yang lain, okay, there is hydrogen bonds occur between oxygen and hydrogen atom. Understood? Okay, so the attraction forces between hydrogen atom H in water molecule with oxygen atom from another water molecule forms a hydrogen bond. Keyword dia another water molecule. This is what I mean with intermolecular forces of attraction. Okay, however, dalaman dia tu adalah intra. Okay, water molecule consists of, tengok, 2 hydrogen atoms, H and 1 oxygen atom. So hydrogen and oxygen, they are bonded by sharing electrons with one another. Ini yang kita panggil covalent bond. Yang ni kamu sudah belajar previously. Remember, right? Okay, good. So, the role of hydrogen bonds in daily life. What is the importance of hydrogen bond in daily life? So this is one of the example yang sebagi dalam ni. So dalam rambut kita ada protein molecules. Okay, in our hair there is structure of protein molecule. If I'm not mistaken, keratin, right? Okay, hair structure. So banyak benda yang dalam kita punya badan ni, antibody, hormone, made up of protein. So dalam kita punya rambut pun ada protein molecules. So dalam protein molecule, dalam kita punya rambut hair structure, alright, there is hydrogen bond. Okay, ada hydrogen bond happen, okay, between rambut kita tu sebenarnya. Specifically, kalau kamu tengok di sini adalah, okay, this is where the hydrogen bond between the protein molecules in our hair structure. The question is, okay, the question is, when kenapa bila rambut kita basah, when our hair get wet, okay, the proteins, kenapa rambut kita melekat-lekat? Okay, kenapa rambut kita melekat-lekat? Okay, why? Because at this time the protein molecules we no longer form hydrogen bonds among themselves. Maksudnya hydrogen bond sekarang ni dia tidak antara protein molecule lagi. Sebab kenapa? Sebab sudah ada air. Bila ada air, datang lagi another hydrogen bond yang datang daripada water molecules. So protein molecules di rambut in our hair structure ni actually dia form hydrogen bond dengan water molecule. Sebab itulah rambut kita akan melekat-lekat, akan bila get wet. Okay, dia akan stick together. Kita akan kena ni. Sebab dia sudah form hydrogen, rambut protein structure, protein molecule dalam our hair structure ini sudah build hydrogen bond dengan water molecule. Understood? Okay, Alright, so as you can see here in this slide, so the formation of hydrogen bond between protein molecule and water molecule. So the orange one is the protein molecule from your hair, and then it form hydrogen bond with water between oxygen group from protein molecules, and then hydrogen group from the water molecules. Tengok, dia maksudnya dia molekul yang lain, two different molecule. Dia tidak boleh dalaman sebab dia intermolecular forces. Okay, alright. Another example is, have you ever experience kita rasa suka, kita macam mau turning page of a book. So biasanya kita akan lap sikit our fingertip dekat lidah supaya kita punya fingertip tu basah sedikit, and then kita pun baru turn page of a book. Why this is happen? Alright, because apabila kita basahkan tangan kita, actually kita telah letakkan, alright, water molecule pada our fingertips, and the water molecules on our fingertips tu dia akan form hydrogen bond dengan
selulose atas paper tersebut. Alright, so cellulose in paper ni dia consist daripada hydrogen atom. So hydrogen atom yang bonded dekat oxygen atom pada paper cellulose tu, dia akan form hydrogen bond dengan water molecules yang berada pada our wet fingers. So this diagram, as you can see, the diagram is the hydrogen bond between cellulose in paper and water molecule on the fingertip. Boleh? Alright, so that's why dia pun untuk memudahkan kita turning page of a book. Another examples that is quite popular that use hydrogen bond seperti biomaterial. Dalam biomaterial, DNA base pairs kita, dyes, pigment, semuanya benda-benda ni ada hydrogen bonds. Ionic conductor, organic semiconductor, semua benda-benda ni, alright, use the concept of hydrogen bond. So back to my previous question. So my previous question is, kenapa iceberg walaupun dia besar, dia boleh float underwater? Sebab water consists of, water yang itu telah membina the strong hydrogen bond, yang mana the strong hydrogen bond between those water molecule tu menyebabkan dia boleh tolong apungkan iceberg tersebut. Same with Kevlar. Kevlar bulletproof have lots of hydrogen bonds in the structure. Kevlar bulletproof ni sebenarnya dia consist of lots of hydrogen bond structure, menyebabkan bulletproof itu susah menembusi jenis kain tersebut. We are going to learn about the effects of the hydrogen bonds on physical properties of substance. Alright. So compounds actually in the form of liquids ni dia reach boiling point apabila attraction forces between molecules tu boleh di overcome. Dan sebenarnya dalam ni ada few physical properties yang jelas kita boleh tengok apabila ada hydrogen bonds, dia memberikan kesan. For example, kita akan discuss tentang melting and boiling point, and then another one kita akan discuss tentang solubility in water. Okay. So most physical properties ni dia digovern oleh few intermolecular forces. And then yang paling biasa, yang paling obviousnya adalah intermolecular forces yang biasa kamu jumpa, van der Waals forces dengan hydrogen bond. Cuma bezanya adalah van der Waals ni is quite weak. Okay, dia lagi weak berbanding strong hydrogen bond. So apabila dua-dua benda ni ada dalam chemical compound ataupun chemical substances, dia memberikan kesan. Dia memberikan kesan. For example, the melting and boiling points. So the melting and boiling points ni dia depend pada intermolecular forces. So the presence of hydrogen bonding ni dalam chemical substances tu, dia akan lift up the melting and boiling point. For example, the boiling point of ethanol is high compared to chlorine molecules. Why? Because ethanol, they consist of hydrogen bonds. So because hydrogen bond is strong, so actually it is quite hard. So it is quite difficult, to break, to be broken up. Right? Strong hydrogen bond ni, they're quite difficult to break. That's why more heat energy is required. More heat energy is required to overcome the weak van der Waals attraction forces beside the hydrogen bond itself in ethanol compared to chlorine molecules. Chlorine mana ada hydrogen bond. So that's why ethanol has more boiling point compared to chlorine. Because more heat energy is required to break the hydrogen bonds in ethanol. Sebab dia ada hydrogen bond, walaupun dia ada van der Waals yang quite weak, tetapi sebab dia ada hydrogen bond which is quite stronger, so more heat energy is required to break the hydrogen bonds in ethanol compared to chlorine. Chlorine mana ada hydrogen bond? Antara chlorine molecule Cl2 dengan chlorine molecule satu lagi, so there is no hydrogen bond, so no need
So less energy is required to overcome the forces of attraction. For solubility in water, most molecular substance ni dia insoluble in water. Alright? Organic substance ni dia insoluble in water. Tetapi yang dissolve dalam water ni, kebiasaannya sememangnya dia react dengan water ataupun ada capability untuk forming hydrogen bond dengan water. Maksudnya yang boleh react dengan water ni, yang boleh form hydrogen bond dengan water. So ethanol dia boleh soluble dalam water. Kenapa? Sebab dia ada hydrogen bonds. Dan dia form hydrogen bonds between ethanol molecule and water molecules. So as you can see on the diagram, okay, on the slide. So ethanol C2H5OH, okay, they consist of hydrogen atom H. Yang mana sesama dia form covalent bonds dengan oxygen atom. Okay, dia form oxygen atom. Maksudnya dia share dalam DVD itself tu dia share electrons. So dia form covalent bond. But bila dalam air, okay, bila dalam water, another water molecules come and then dia akan form hydrogen bonds dengan hydrogen from ethanol group. So the hydrogen atom H dalam ethanol molecule tu dia form hydrogen bond dengan oxygen atom dari water molecule. Maksudnya dia ada dua. Dia ada van der Waals attraction forces between antara molekul ethanol dengan molekul ethanol. Okay. So antara water dengan ethanol dia form hydrogen bond. So that's why dia boleh soluble dalam water. Understood, guys? Next we move to the dative bond. Okay, for dative bond, alright, what I want you guys to master is kamu kena tahu macam mana lukis Lewis structure. So dalam link di bawah tu, setelah letak satu link untuk kamu belajar macam mana cara kamu lukis Lewis structure kalau kamu belum lagi master benda tu. So tengok juga video yang link di bawah tu. So at the end of this lesson, what I want you guys to be able is you have to explain with example the formation of dative bond. Okay, guys, now we are going to discuss about dative bond. Remind lagi sekali, so untuk dative bond kita akan gunakan Lewis structure. Kalau kamu masih blur what is Lewis structure, tolong tengok video satu lagi, okay, yang saya share dia, yang link dia sudah saya share. Alright, so beza dative bond ni, okay, dengan covalent bond yang biasa, dative bond juga also be called coordinate covalent bond. So kalau kamu jumpa dative bond ke, coordinate covalent bond ke, coordinate bond ke, itu semua sama. Okay, semua tu sama. So it is also known dengan nama yang berbeza, tapi semua itu sama. Alright, previously you learn about covalent bond. Dalam covalent bond yang mana dua atoms akan share electrons together, right? Tetapi untuk dative bond ini, dia ada dua center, dua electron covalent bond. However, both electrons tu datang daripada come from the same atom. Maksudnya di sini adalah elektron pair, elektron yang di-share itu hanya datang dari satu atom sahaja. Alright, datang dari satu atom je. Kalau yang covalent bond itu dua-dua share elektron, bahkan yang ini one atom only. So this is the differences between covalent bond and dative bond. So dative bonds biasanya commonly seen in reactions involving hydrogen atoms. Why? Sebab hydrogen atoms ni bila dia jadi hydrogen ions, dia sudah lost ions. Dia sudah lost electrons. Okay, dia tiada sudah kan elektron. Okay, for example, ini adalah example yang paling popular. Dia guna pakai H3O+. The formation of H3O+. H3O+ tu kita panggil dia adalah hydroxonium ion ataupun also known as hydronium ion. So bila hydrogen chloride dissolve in water, so dative bond dijumpa is found in the hydroxonium ion H3O+.
how H3O plus be formed? Okay, look at here. So this is the formation of dative bond in hydroxonium ion, H3O plus. So as you can see, okay, tengok water tu. So dia guna, tengok, ini yang semasukkan dengan Lewis structure. Lewis structure ni, cara lukisan dia adalah dia hanya lukis valence elektron sahaja. So as you can see, the dot one, okay, untuk water tu, the dot one, okay, the dot one, okay, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 valence elektron untuk oksigen. And then the other one, yang the star one itu, tengok, the star one, hydrogen untuk hydrogen. So one. And then when they share, okay, semuanya sudah achieve untuk hydrogen dalam water molecule tu, dalam water molecule dia sudah achieve stable duplet electron arrangement. Tetapi untuk oksigen, bila dia share elektron dengan hydrogen, so dia achieve stable octet electron arrangement. So dalam water sendiri ini adalah covalent bond. Sebab dua-dua share electrons. Okay, hydrogen share pada oksigen share pada hydrogen, because they want to achieve stable octet or duplet electron arrangement. However, when they react with hydrogen ion does not have any electrons in the shell. Kosong. Sebab dia ada only one sahaja electron, and it has donated its electron. So that's why dia tiada sudah. So sebab itulah H+. So kosong, memang tiada hydrogen ion. So what happened is the formation of dative bond terhasil apabila okay, the lone pair, maksudnya dalam oksigen tu tadi ada juga elektron yang tidak berpasangan dengan hydrogen. Understood? Tolong refresh balik apa yang kamu belajar pada covalent bond dulu. Dalam covalent bond, bila kamu share elektron, oksigen share elektron dengan hydrogen share electrons dengan oksigen masih ada lagi elektron yang belum di-share. Okay, yang belum di-share. Dan dia berpasang-pasangan. Belum di-share. Itulah yang kita panggil lone pair of electron. Dan lone pair of electron ini dia boleh diberikan ataupun diberi bantuan kepada mana-mana ion yang memerlukan dia. Okay, dalam masa sekarang adalah hydrogen ni. Hydrogen dia perlukan elektron. Okay, sebab dia tiada elektron. So oksigen sekarang dia ada dua lone pair electrons that are not involved in covalent bond in water molecule. So lone pair of electrons ni dia akan share dengan hydrogen ion. Maksudnya dua-dua electrons ini datang daripada oksigen atom yang mana di-sharekan kepada hydrogen ion. Ini yang membezakan dative bond. Okay? Ini yang membezakan dative bond. Yang mana electron pair is shared comes from one atom only. Okay? Alright. So inilah yang dimasukkan dengan dative bond. So bila dia share, okay, so as you can see, hydronium or hydroxonium ion form. Okay, the hydroxonium ion H3O plus with oxygen atom, and all hydrogen atom have achieved stable and duplet electron arrangement respectively. And the charge, we do the bracket, and then the charge kamu kena buat di luar kotak. Okay, boleh ha? So can you differentiate right now the difference between covalent bond and the dative bond? Okay, good. Okay, another one, I'll give another example. The formation of ammonium ions. Same case. Okay, same case. So the formation of ammonium ions can happen when ammonia molecule is reacted with hydrogen ion. Tengok tu. So the star one untuk ammonia, tengok ammonia molecule lah, tengok ammonia molecule. So tengok kita guna Lewis structure. Kita hanya lukis valence elektron saja. Untuk nitrogen dia ada 5 valence elektron. Yang mana the dotted one tu. Okay, the dotted one. Untuk hydrogen pula consists of 1 valence electron each. Dan dua-dua benda ni dia mau achieve stable octet or duplet electron arrangement.
So dalam ammonia molekul telah berlaku covalent bond. Yang mana each hydrogen dia share one electron pada nitrogen atom, dan nitrogen atom also share one electron each to 3 of the hydrogen atoms. Kamu tengok. Tetapi ada lagi lebihan electrons dari nitrogen yang belum berpasangan. Tengok dua tu. Itu yang kita panggil lone pair of electrons. Maksudnya lone pair of electrons ini boleh membantu, can help another atom or ion yang memerlukan dia. So bila hydrogen ion datang, hydrogen ion tiada elektron untuk di-share. So ammonia molekul ni dengan baik hatinya share dia punya lone pair of electron dua-dua kepada hydrogen ion. Maksudnya it comes from one atoms only. Understood? Datang daripada nitrogen ion. Maksudnya hydrogen ion tu datang daripada nitrogen. Bukan datang daripada maksudnya di sini hydrogen ion tu tidak share apa-apa pun. Dia hanya menerima dari nitrogen atom. So this is what we consider as coordinate bond or dative bond. Understood, guys? Easy, right? Last but not least, for 5.6, we are going to learn about metallic bond. So at the end of the lesson, what I expect from you guys should be able to explain with example the formation of metallic bonds, and then you have to reason out the electrical conductivity of metal. So don't worry, this is going to be a simple. So how metallic bond form? So first, metallic bonding is often described as an array of positive ions in a sea of electrons. So as we know, metal atoms ni, so sebab dia solid, so dia arrange closely packed and orderly in the solid state. So disebabkan tu, maksudnya electrons dia berada rapat-rapat. And then we know that electrons are moving. So the valence electron of metal atoms ni disebabkan dia berada rapat-rapat macam tu, so it can be donated easily. So bila dia donated easily, maksudnya dia boleh delocalize di dalam solid state tersebut. So bila dia delocalize, maksudnya elektron berpindah ke adjacent dia punya metal atom. Maksudnya yang tepi ni berpindah ke tepi ni. So bila dia berpindah, dia telah create, maksudnya bila elektron berpindah, dia telah create metal atom itu untuk menjadi positive charge metal ions. Alright? So bila valence electron dia delocalize. So apa maksud delocalize ni? So delocalized electrons ni maksudnya electrons dia move freely dan it is not owned by any atom no ion. Maksudnya kalau kamu tengok situ, tengok tu, valence electron dia berada rapat-rapat. So bila dia berada rapat-rapat, valence electron itu keep delocalized to the next adjacent metal atom. So bila dia berubah pergi ke adjacent atom, maksudnya kekosongan elektron di situ dia telah menyebabkan dia menjadi positively charged metal ions. Dan dia keep delocalized. Dia bergerak-gerak. Dia move freely. Mana-mana dia boleh pergi. So bila dia move freely, maksudnya dia telah menjadi, inilah yang dimaksudkan dengan an array of positive ion in a sea of electrons. Dia telah menjadi satu sea of electrons di dalam metal tersebut. So a sea of electron is formed when the valence shells of metal atoms itu dia overlap. Sebab semua valence electron keep delocalizing to the next adjacent metal atom. So this is resulting in electron delocalization. So what happened to the conductivity of metal? So bila berlaku pergerakan delocalization of electrons tersebut, so maksudnya electrons move freely. Electrons move freely. So when the electrons of metal atoms are delocalized in the sea of electrons, inilah yang menyebabkan dia boleh conduct electricity. How? Sebab electrons dia move freely in the metal structure, dia move daripada negative terminal to the positive terminal apabila electricity is supplied.
Okay, as you can see on the diagram. So the negative terminal, so the electrons, right, the charges, dia move daripada negative terminal to the positive terminal when electricity is supplied. Understood, guys?